V. Manohar. ಪ್ರೀತಿಯ ಮನಶಾಂತಿಯ ಸಿರಿಹೊನ್ನಿನ ನಾಡಿದು, ಹಸಿರು ವನಗಳ ತಂಪು ನದಿಗಳ ಸುಂದರ ಬೀಡಿದು, ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಜ್ಞಾನದ ಹಂಬಲ, ಚಿಗುರಿಗೆ ಬೇರಿನ ಬೆಂಬಲ, ಮಮತೆಯ ಸಮತೆಯ ಅಂಗಳ, ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕರುನಾಡು, ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕರುನಾಡು, ಕಡಲಿನ ಮಳೆ ಮಡಿಲಿನ ಬಿಸಿ ಬಯಲಿನ ತವರಿದು, ಬೆವರ ಹನಿಗಳು ವಿವಿಧ ದನಿಗಳು ಎಳೆಯುವ ತೇರಿದು, ಲೋಕವೇ ಒಂದಾಗುವ ಸಂಗಮ, ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿತನ, ನಾಳಿನ ಹೊಸ ಆಶಾ ಕಿರಣ, ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕರುನಾಡು, ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕರುನಾಡು. Thank you. I feel privileged to extend my warm welcome to all present here, online and offline, to our discourse Sankathana, an academic research-oriented lecture series for PG students. To quote Herbert Spencer, the great aim of education is not knowledge but action, and research is a way of exploring and gaining greater depth in the subject. Through these lecture series, students will own research skills held in our college, prestigious institution, Government Arts College 2023. Thank you. Now I would like to invite Dr. Nazia Obed Madam, PG Coordinator, English Department, to welcome the gathering and introduce resource person. Honorable Principal, esteemed resource person, distinguished members of the faculty, and dear students. I am extremely honored and privileged for getting an opportunity to welcome you all to the second lecture of Sankathana, a week-long multidisciplinary research-oriented lecture series organized by IQAC and Department of English. This gathering represents an extraordinary opportunity for advancing knowledge, intellectual exchange, collaboration, and growth within the academic community. On behalf of the College and Department of English, I extend a warm welcome to our eminent resource person, Dr. Bhanumati Haran, Professor, Department of English, Government First Grade College, Nelamangala. Dr. Haran is a renowned scholar, orator, academician, and a devoted teacher. She completed her MA in English in 1990 from Bangalore University. She was awarded her PhD in 2002 by Bangalore University. Her thesis is entitled Literatures of Freedom Struggle and Investigations. She joined the Department of Collegiate Education as a lecturer in English in 2013. During her long and illustrious teaching career, Dr. Haran has contributed immensely to English language and literary studies. She has expertise in diverse areas of study and research, including English language teaching, literature, culture, and gender. She has presented papers at national and international conferences and published in reputed journals. She has delivered special lectures at several educational institutions
on a range of topics such as women's problems and solutions, problems faced by adolescents, gender equity, subtle expressions of Indian symbolism, uncovering the unseen, communicative skills, and the importance of English language. She was the chief editor of the compendium of papers published for the National Seminar on Women in Transition, Achievements, Issues and Challenges, organized by Government First Grade College, Devanahalli in 2020. She served as chairperson as well as member of Board of Studies of Bangalore University. Dr. Haran framed the syllabus for a certificate course in kindergarten management conducted by Government First Grade College, Vijayanagar, designed modules for the visually impaired and teaching English language. She has also worked as proofreader for Sahitya Academy and written a preface to a book titled Holy Cow, the Mother Divine. Madam, we are honored by your presence and eagerly looking forward to listening to you. On behalf of the Department of English, I extend a heartfelt welcome to our beloved principal, Professor P.T. Srinivas Nayak. Sir, we are grateful to you for accepting our invitation and taking time out of your packed schedule. We appreciate your kind gesture. I am delighted to welcome Dr. B.C. Nagendra Kumar, PG Programs Coordinator and Professor, Department of PG Studies and Research in Kannada. I would like to welcome Dr. Nagesh G, Coordinator, IQAC and Associate Professor, Department of Economics. I cordially welcome PG coordinators and members of the faculty who have worked tirelessly to put this event together. I wish to welcome Dr. Jagdish, Department of Geography, who is with us for lending technical support. I would like to welcome the PG students of various departments present here. Dear students, your presence reflects your commitment to academic excellence and your enthusiasm for expanding your intellectual horizons. I sincerely hope that you will seize this opportunity to gain knowledge, acquire research skills, and develop critical thinking that may shape your future. Once again, a warm welcome to all of you. I wish you an intellectually stimulating day ahead. Thank you. Thank you, Nazia Madam. Shakespeare mothers once said, "You're very weak in English. If you continue to do the same, you will not continue your studies." Shakespeare did not pass any English, but now, without reading Shakespeare, we can't pass any English. So, don't try to achieve higher degrees, but always try to achieve higher knowledge. Sankathana has been organized so students like you and me will be benefited hearing renowned scholars and educationists. We are privileged today to have amidst us intellectual scholarly orator Dr. Bhanumati Haran Madam, who will guide us in understanding research devoid of plagiarism. Thank you, Madam. ಹಿಂದೆ ಹಾಕಪ್ಪ will also go on.
Thank you, ma'am. Plagiarism, what is it and how to avoid it? It's a dialogues with plagiarism. That's how it's titled. Dialogue and dialogue with dialogue and Stand mic ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ mic ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪವರ್ ಬಟನ್ and day because I always have it on my just ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ Respected principal, members of the Government Arts College, and my Flowers of English garden of higher education here, students, nice to see you here. To begin with, I got a call from an old friend of mine, Madam MacLean, stating that I need to address you. I was very happy about it. I said a big yes. And then I asked her what the topic could be. She said the topic of your choice. Well, that was really great. And then another old friend of mine, Dr. Pratibha, when I spoke to her, she was very happy that I was coming here to your college. And then she said, Banu, we have around 8 PG departments here. And many students who have opted for optional English, optional Kannada will also be joining you. Why don't you do something very general for them? Initially, my topic was creativity in the usage of English. I didn't know how to stretch creativity to different disciplines. It would take a lot of time for me. So I thought, why not, when you've taken up PG as your mainstream, and I'm sure that you would require the basics of writing, and that's why I took up the title, Plagiarism, What is it and How to Avoid it. Thank you to both of my colleagues for expanding the horizon of the knowledge, and thank you for having. Thank you, Madam Coordinator. You've been very kind with the introduction. I'm really humbled. And repeatedly you kept telling that I'm exceptionally good in my subject. I really do not know. I'm a big zero. Einstein said
that I am just using 2 or 3 pebbles in the vast, vast sea of knowledge. If Einstein says he has used brain to the maximum extent, I am no less a comparison to him. Thank you, madam. This is a title. Let's go to the next slide. That is, why research? When we talk of research, we talk of systematic process. Next slide, please. Systematic process. What do you mean by systematic process? The moment you get into the higher education, your knowledge base, the way you tackle whatever data you have with you becomes very, very systematic. Andre, higher education ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ? ಆಥರ್ ಯಾರು ಬರ್ದದ್ದು, ಹೇಗೆ ಬರ್ದದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಬರ್ದದ್ದು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ if you're in UG, you're given an assignment. I'm sure most of the assignments are copy and paste, right? Well, that is the place wherein you have to show a little bit of research, not more, right? You don't copy everything. You use your own mind, your brain, your skills of writing, and then you start writing something. And apart from that, you come to PG, you're given research project, you are asked to write journals, articles, books. You do presentation in conference papers and project work. Post your master's level, you do your MPhil dissertation and PhD thesis, and then post your PhD thesis. If you still are burning with fire of knowledge or thirst of knowledge, you do your postdoctoral research. I mean, tumma dodda ಪೀಠಿಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? Why am I giving you such a huge introduction? Next slide. Because it is here we use others' content. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ನಾವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್. What you do in your syllabus, in your PG or in a project work is that you have an introduction, you have a review of literature, then you have a discussion, and in your introduction you're going to give the background information. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you have review of literature, you have the critical, analytical way, or even whatever methodology you follow, you have a chronological way of saying, you do some findings and then you corroborate the evidence. Most of you are copiously taking notes. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು PPT ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು you can use it. Please listen to me and I want you also to participate, because participation is a learning experience for me too. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟರೇಚರ್, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ you're using the others' content, and it is here that plagiarism comes. Otherwise plagiarism wouldn't have come in at all. Next slide. Well, what is plagiarism? Presenting the words, the ideas, images, sounds, creative expression of others as your own. ಬೇರೊಬ್ಬರ ಐಡಿಯಾನ ಕದ್ದು ನಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕದಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಕದಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ತಾಯಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆಗ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಕದಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ದ ಐಡಿಯಾ. It is taken from the Latin word plagiaris, which means kidnapper. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1601 ನಲ್ಲಿ the dramatist coined the word plagiarism. Next slide. How serious it is? This is a direct take from the net, and of course it's available. Around 4,500 students at 25 schools admitted. 72% of cheating on written assignments using the net. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು? ಮ್ಯಾಕ್ಬೈ ರಟ್ಗರ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿಯಿಂದ ತೆಗೆದದ್ದು. And then CIA research says in Duke University in North Carolina also says the students had cheated. See, one of my friend's nephew, ಅಣ್ಣನ ಮಗ, ಫ್ರೆಂಡಿನ ಅಣ್ಣನ ಮಗ, 7 ವಯಸ್ಸ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಜರಿಸಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಂತೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. So ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. We need to start immediately to find out whether there is plagiarism or not, because you neglected to quote the sources.
ನೀವು ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ascertain ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, attribute ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. That's how the problem has become of great magnitude. Next slide. There are two types of plagiarism. One is intentional, the other one is unintentional. Intentional ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Downloading papers from the net, nothing but copy paste. You buy papers for money. You copy articles from the database and present it as yours. ನಾನು ಬರ್ದಂಗೆ, ಬೇರೆಯವರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, I had written it. You translate foreign English materials into English. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ, ಕನ್ನಡದಿಂದ, ತೆಲುಗಿನಿಂದ, ತಮಿಳಿನಿಂದ, ಮರಾಠಿಯಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಜರಿಸಂ ಚೆಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಟ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ in the name of translation. Cut and paste from several sources, and then you create some fictitious citations. Fictitious ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 404 ಎರರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, now it is not only intentional, it is unintentional also. ಹೇಗೆ unintentional? Improper, inadequate citing of sources. ಒಂದು ಆಥರ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುವುದು, ಅಥವಾ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುವುದು, ಅಥವಾ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುವುದು, ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡುವುದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ inadequate or unintentional. Quotations properly marked or indented. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2060 ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ವಿತೌಟ್ ಸೈಟೇಷನ್. ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್, ನನಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಅಥವಾ ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Paraphrasing that are too close to the original wording or sentence structure even if you cite. What is paraphrasing? Summarizing. Quotation ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡುವುದು, ಅದನ್ನ how to write it in your own words, ಅದು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೇಸಿಂಗು ಕೊಟೇಶನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರೋದು. and then thoroughly rewriting sources words without attribution. Without attribution ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು. ಇದನ್ನ unintentional ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. See, it happens not only in the textual world, in the photography world, logo theft ಆಗ್ತಿದೆ. Especially you travel through Chennai, Hosur area, Saravana Bhava with that logo that you see, that's real Saravana Bhava. But then you have several hotel, which is Saravana Hotel, Saravana Bhava Hotel, Saravana, AA Hotel, all this. And you also have copycat plagiarism. So plagiarism is there in every realm of our life. ನಿಮಗೆ ಈ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೂಫಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂತ ಇದ್ದ, ರೈಟ್? ಬಾಬಾ ಬುಲ್ಲೆ ಶಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. He is a very great saint. You should listen to all his writings, wonderful writings. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಬುಲ್ಲೆ ಶಾ comes from a Syed family. Syed ಅನ್ನೋರು ಯಾರು? Who is an authority in Quran. Syed family ಇಂದ ಬಂದವರು. ಅವರ ಗುರು ಇನಾಯತ್ ಶಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನಾಯತ್ ಶಾ ವಾಸ್ ಅ ಗಾರ್ಡ್ನರ್, ಬಟ್ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತ, ಅಲ್ಲಾನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಬಾಬಾ ಬುಲ್ಲೆ ಶಾ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಪೀಠಿಕೆನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಾಬಾ ಬುಲ್ಲೆ ಶಾ ಒಂದು ಸುಂದರ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ? ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತು ಚೀಸ್ ಬಡೆ ಹೇ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್. ಅದೇನು ಆಯ್ತು? ಹಾಡಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಒರಿಜಿನಲ್. ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. It's beautiful, it's amazing. You forget yourself. But then ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಾಡಲ್ಲೂ ಈ ತರಹದ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ beware of it. Next slide. What is the excuse we say? It's okay if I don't get caught. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. We Indians have this mentality. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. We don't correct. And then assignment is boring. ಯಾರು ಬರೆಯೋದು? We want to have a writer to write an assignment. ನಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, A writes the assignment, B also writes the same assignment. It's copy and paste ಅಲ್ಲ, write and paste, write and paste, write and paste happening. ಮೂರನೇದು, everyone does it. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Once I was invigilating in one of the colleges. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಜೋರು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ,
ರೈಟ್? ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳಿದೆ, ನೀನ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಗ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬರೆದದ್ದು ಅಂತ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ರೈಟ್? ರೈಟ್. ಎರಡನೇದು, ನೀನೇ ಓದಲ್ಲ, ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಓದಿರ್ತಾನೆ? ಅದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್. ಅವನು ಬರ್ದದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಅಸ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಐ ಆಮ್ ಟೂ ಬಿಸಿ, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ನಾನು ಮೋದಿಗಿಂತಲೂ ಬಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಬಿಸಿ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಮಚ್, ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಮಾತಿದ್ರೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೊಂದು ಬೋರು. ಅಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ. ನಾಲ್ಕನೇದೆಷ್ಟು ಗ್ರೇಡ್ಸ್. ಇದು ನಾನು ಜನರಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಟಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ಐ ಸೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ plagiarism. Next slide. Now, what is the magnitude of the problem? Let's see. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 3 top surgery journals. ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾರಿಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಗೈಸ್ ಜೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಚೀಸ್, ನೇಚರ್ ಅನ್ನುವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 435-258-9, that is the page number, 19th May, published in the year 2005. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಪ್ಲೇಜರಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ, ಅವ್ರದೇ ಬರೀತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ಲೇಜರಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕೋಟಿಂಗ್. ಎರಡನೇದು, some amount of lifting up is accepted in academic presentation, in students presentation, and in writing also. If you don't acknowledge it, it becomes plagiarism. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, 75% ಇಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 11.6 ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 7.6, ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇಸ್ 3%. ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲೇ 20% plagiarism ಇದೆ. Just imagine how would be in the realm of humanities, how would it be in the realm of languages also. Next slide. ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಹಿಂದೂಯಿಂದ ತೆಗೆದದ್ದು. March 17, 2007, who is this man? R.A. Mashelkar resigns from the patent panel following plagiarism charge. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. Plagiarism is an ethical issue. Copyright is a legal issue. Patent is also a legal issue. ಯಾವಾಗ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದುಡ್ಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ 60-70% ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. 20% ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದಿದೆ. I will tell this right at the end when I wind up. Please remember, they do overlap, but they are not identical. Copyrights and plagiarism. What is this mistake? Mashelkar confirmed to the Hindu that certain lines used in their report's conclusion had been taken verbatim, word by word copy ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Verbatim ಅಂದ್ರೆ word by word. From a November 2005 paper. Who has authored that particular paper? It is by Shamnad Bashir, a doctoral student and an associate at the Oxford Intellectual Property Research Center, University of Oxford. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ he was thrown out. Next. Plagiarism in UVA, University of Virginia, says 45 students were dismissed while learning, and then 3 graduate degrees were revoked. Right? ನಾನು ಪ್ಲೇಜರಿಸಮ್ ಮಾಡಾಯ್ತು, ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, don't think the death knell is not going to strike you at all. It is going to strike us, so we need to be careful. ಅಲ್ಲಿ CNN ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, I've taken that from source. New York Times senior reporter says Jason Blair, he's a senior reporter, he would know what plagiarism is all about. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ? The newspaper said at least 36 out of 73 articles that he had written had problems with accuracy. Accurate ಆಗಿಲ್ಲ. You cannot say, for example, we had corona, ನಿಮ್ಮ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು corona ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 100-200 ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. You should have a proper count of how many deaths, how many people are living, how many people survived. Where do you get it? You get it from BBMP. Take that, and the newspaper also reports that, corroborate the report, and then say 100 people died, 100 are still living. ಅಷ್ಟು accuracy ಇತ್ತು, accuracy ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಡಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is that deception? It is at a very low point.
ನಿಮಗೆ ಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಗಿನ ಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಹಳ ಮೋಸವಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ is one of the prestigious paper, right? This is quoted there. Next. Now, if that be the case, what is the apex body talking about plagiarism? 2018 ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0 ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ 10% ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. 20 ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ UGC says 10% to 40% similarity ಇದ್ರೆ you are asked to revise and you're given 6 months time. ನಿಮ್ಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 40 to 60% ಆದರೆ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 16 months ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು 1 year ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 60% similarity, your registration will be cancelled. That's what UGC say. Next. Now, how to control plagiarism? ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ವಾಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಜರೈಸ್. ಎರಡನೇದು ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡೆಸಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇನ್ ಎನ್ಫ್ಲಿಬ್ಲಿನೆಟ್ and then show Ganga e-repository. E-repository ಬಂದಾಗ ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಲೈನ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ e-repository ಅಂತ ಹೇಳಿ. And then make sure that the institutional repository, dissertation, whatever, in-house publication are published. ಇದಿಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಆದರೆ ಮಾತ್ರ it is not plagiarized. Next. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್? ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಕೋಟೆಡ್ ವರ್ಕ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ ಕೊಟೇಶನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ನೆಸೆಸರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಯಾರತ್ತಿಂದನೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಹ and ಮತ್ತು or ಅಥವಾ attribution, you need to attribute, you need to say I am taking from Professor McClinney work ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಡೇಟ್, ಯಾವ ಟೈಮ್, ಯಾವ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ರೆಫರೆನ್ಸಸ್, ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್, ಪ್ರಿಫೇಸ್ and acknowledgements, all those are not counted for plagiarism, that's away. But all generic terms, laws, standard equation, standard symbols, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಬೆಗ್ ಟು ಡಿಫರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಜರಿಸಮ್ ಚೆಕ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ 20 and 30% ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲೇಜರಿಸಮ್. ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಕೆನ್ ವಿ ಅವಾಯ್ಡ್. ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಚಾರ್ಟ್ಸ್, ಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೋಟ್. ಎರಡನೇದು ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ಮರೈಸ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ 2 or 3 ways to paraphrase and summarize the paragraph. And cite direct quotations, paragraph taken from original source. This is what you need to do. You have to quote it. Next slide. I told you, you need to take directly, you need to take permission. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಜರ್ನಲ್, ನೇಚರ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಜರ್ನಲ್, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದದ್ದು 2002. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ, 697 to 723 ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಬ್ರೈನ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂರೋಬಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. He has reproduced that particular figure by taking permission from page shot EF Hobson JA ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. He has taken permission. You write, you take permission, and after taking permission, you submit to the university, and then you show, and accordingly you need to submit. You can't directly rob it. This is the perfect citation. Next slide. Do I have to cite everything? ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಸೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಾಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು cite. But then certain common fact knowledge ಅನ್ನ you don't have to quote people. ಯಾವುದು common fact knowledge ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. If you can find the same information in 3 different sources, then it becomes
common fact knowledge or common knowledge, you don't have to cite it. That is the measurement. That is the basic you need to look into. Next slide. Now, ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸಮರಿ. ಹೇಗೆ ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೇಸಿಂಗ್? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಡೈಗ್ರೆಷನ್ ಹಿಯರ್. When I registered for MPhil, my guide was Dr. Vanamala Vishwanatha. Wonderful teacher she was. ನಮಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, we had to take a kg cardboard, we had to cut it into small bits, and then she asked me to bring it, and she only cut it, and she showed me how should I write author based notes, how should I write journal based notes. ಅದನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಯರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲವೂ. ಶಿ ವುಡ್ ಸೇ, ಬಾನು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ 2 different inks. One is blue for your summarizing, and the date, the number, the pages in different inks. So that ನೀವು ತೆಗೆದಾಗ ಆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, she did a wonderful job. Right at the end, you will not have time to completely go back to the original source and find out what you had written. When we did our MPhil and PhD, we didn't have this kind of, what shall I say, computer, online thing. But now you have. That is how we did it. So paraphrasing would happen very, very naturally. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, paraphrasing ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. I'm telling you one example. I think most of you know this man, Valmiki Thappad ಅಂತ ಹೇಳಿ, the man who protects tigers from the realm of poachers. Now, this particular Last of the Big Cats, written by Edward de la Billere, he speaks about Valmiki Thappad. Let's see. Valmiki Thappad is credited with almost single-handedly saving the tiger from being wiped out by poachers, but his fight to preserve this extraordinary predator is far from over, and the real threats now are poverty, greed, and a lack of imagination. If you have a quotation of this, I want you to just write down 3 words or concepts from the first section. This is an assignment for you. Vega vega baridi bende. Just say. Just write 3 things. This is one way to paraphrase. What do you say? Just impromptu agi heli. Takshana heli. Yavadana ni paraphrase ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವುದು 1 2 3 ಯಾವದನ್ನ paraphrase ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Any takers? More important words ಇದೆ. Just say what strikes your imagination. ನಿಮ್ಮ research ಹೇಳಮ್ಮ. Poachers, yes. Poverty. Greed. Lack of imagination. Anything else? You can think whichever way. Single-handedly. Okay. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರಹ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆ ತರಹ ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Yeah, what you said is perfectly right. Let's go to the next slide. I have done the 3 concepts. What is that? Saving tigers, poachers, Valmiki Thappad. Whichever way you want to take it. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು 3 ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. That is one way of paraphrasing. Now in Martivi, just copy paste. No, that is not right when we do our higher education study. Next, there's a second way of paraphrasing. Next, second way. From a book or journal article that you want to rewrite, use author's name in connection with the ideas. What do? You flip the sentence. What is flipping the sentence? Subject becomes object becomes subject. ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ active voice and passive voice. What do you call active voice and passive voice in Kannada? Most of you are from Kannada language. Very good sir. Kattari prayoga, karmani prayoga ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. So active and passive and active ಮಾಡಬೇಕು. Just flip the sentences. You don't have to write it verbatim. Alternate phrases and synonyms and haki. Synonyms andre ಪರ್ಯಾಯ ಪದ, equivalent words. Remember, you restate the whole sentence. Don't just replace the words. Words ಅನ್ನ replace ಮಾಡಬೇಡಿ. Full sentence ಅನ್ನ intention ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Let's go. I've done it for you. Original is, and the real threats are poverty, greed, and lack of imagination. My paraphrase example would be, as stated by de la Billere, greed, poverty, and unwillingness to seek new solutions are 3 threats to the survival of the tiger. Lack of imagination in Bagdini, unwillingness to seek new solutions. See, this is how. Now I want to take a digression. Hege barutte namage. If you don't do listening, you don't know speaking. If you don't do reading, you will not get writing.
All the 4 things, LSRW, skills of health, they are all interrelated. Please do lots of listening. When we were young, we had to buy cassettes and listen. But now everything is available for you on the net, your YouTube. Audiobooks are all available. Please listen. In a day, please listen at least to an hour of whatever language you're doing it, and then please read. This is important. If you don't do listening and reading, you cannot do paraphrasing. That's the crux of the matter. Next slide. This is another thing, note-taking. What is note-taking? Full reference details you have to write. Write on the page number. Take notes from the different source. Copying direct quotes, let it stand out. Use a system of whichever material you want. You want an EndNote, a software, online management, whatever you want to do it, but take notes. Start writing notes. And what would happen is that, what I have seen nowadays is that you go to the original text, you mark the lines and you end there. There is no note-taking at all. You have to take note. What do you get it from there? You have to do it whenever you have got a lot of software to do it. Next. You also have to take notes in interviewing and conversing. Interviewing, hek tagotira. See, you have to get a clearance from the review board that I have interviewed so and so, the subject is that, and then you have to record it in whichever location you want. And third, you can do it via email. You can retain the copy and interview the subject's email as well, get reply. You create the folders. Interview and conversing is also a mode of what? Taking notes and writing, which is part of your thesis or assignment or project. Next. How to write direct quotation. You remember we finished with paraphrasing, summarizing, note-taking, interview and conversing. Now direct quotation. Keep the author's name, same sentence as a quote. Mark with quotation mark from the text in your own way. I am using the word block. Sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ, in the quotation, we have to put some emphasis. ನನಗೆ ಆ particular character ಬಗ್ಗೆ emphasis ಕೊಡ್ಬೇಕು. Let's say there is a character, Cinderella ಅಂತ character ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. She had a huge imagination. Cinderella had huge ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ emphasis mine ಅಂತ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀನಿ, emphasis mine. ಯಾಕೆ ನಾನು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. That's called the block quotation. You can even do that. And then quote no more material than necessary. Short phrase al bariri. Helpful hint ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, if you need to provide context, you can paraphrase part of the paragraph. Don't paraphrase the whole thing. Just paraphrase whatever is necessary for that particular text. Next. What is don't? Don't cut and paste from any source. Don't use others' work as your own. Just change few words. Don't do it. Turn in a paper you wrote for another class. Bere paper gala bardidanna adana self plagiarism anta karitive. You don't quote it, don't do that. Next. What is necessary is revising. Please revise. Go back, revise whether the content is correct. Proofread it. Finalize your paper. Take notes. Just do not copy words. Don't put quotation mark and say he said, she said, it said. No. Write a footnote for whose words. Every source you have to quote, you have to need to quote. In-text citation you have to do. Footnotes, endnotes, bibliography, references, all should be there. Quotation mark around short quotes, longer quotes irrebeku. You have to indent it. This is the journal that I have taken, the present day journal, 2021 recent journal, and this journal also says what we did it when we had to do our MPhil and PhD programs. Next. I told you, I gave you a list of reasons for plagiarism. Let's see what the writers have. I've got 11 writers listed out here. What they say. One writer says, absence of ethical reasoning. We are not ethical. I told you plagiarism is an ethical issue. Namge ethical reasoning illa. Lack of academic writing. You're not trained in academic writing. If you don't know the academic writing, get yourself into 1 or 2 courses of academic writing. You have very poor skills in time management. You have a sociology professor giving you something, an assignment in sociology, Kannada professor giving you an assignment on Kannada. You lack everything together and one fine day you feel that the time is over. You do not know what to do. Lack of knowledge and skill in source acknowledgement. Source and acknowledge madodu hege anta gottilla. And there's another thing which Fortnick and Rebecca and Dimolu says,
procrastination. Procrastination is what? Postponement. You keep on postponing. If you have these qualities, please erase it. Next. Then you want to get instant recognition. And that's how you paraphrase or parrot the same words. Insufficient English writing. As I told you, listening is very important. You don't do good listening, speaking doesn't come. You don't do good reading, your writing doesn't come. You don't know paraphrasing, citation skill. Unfamiliarity with the topic. You don't know what the topic is. You feel, in a class, if I say I don't know, what will others say? Nobody is going to say anything. You don't know, you don't know. Just raise your hand and say to your professor, I don't know about the topic. Please give me some more information or tell me where can I source it. Please ask. Don't feel hesitant about it. Once again, deficiency of academic writing. Next. What are the individual factor? Age, gender, individual and workload, language proficiency, cultural. This is how I feel very, very annoyed. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ we are shaken ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. There is a writer in the year 2019, I suppose his name is Brimble. If I'm wrong, I stand corrected. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ದು. He said, culturally cheating is acceptable ಅಂತ ಅವರ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ acceptable ಅಂತೆ. ಹೇಗೆ acceptable ಆಗುತ್ತೆ? That means we have a cultural deficit in ourselves. ನಮಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. That is what he says. And then competition, self-efficacy. What are the institutional factors? Institutional ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? What are the rules and regulations doing? Prevalent punitive measure, minor measures. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಪನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸುಧಾರಿಸ್ತೀವಿ. Lack of academic honor codes. ನಮಗೆ ಏನಿದೆ codes ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Codes ಅಂದ್ರೆ laws ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. Insufficient level of knowledge application in academic assessment and lack of explicit instruction. Instruction ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ 0 ಸುತ್ತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಗೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. That's not the way scholarly research work should be written. Then students have insufficient time, of course, lack of understanding, efficient gain, time management ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Personal values and attitudes illa. You don't have personal values and attitude if you are plagiarizing. Defiance, challenge madodu gottilla. Students' attitude towards teachers and class is a big zero. Denial or neutralization. Suppose you're caught, ನನಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಫೀಲಿಂಗು ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹೌದಾ, ಆಯ್ತು, that's okay ಅನ್ನೋ ತರಹ. That is wrong. And then temptation, because you're given lots of opportunity, and lack of deterrence ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Right? Next slide. There are other two means of plagiarism. ನಿಮಗೆ intentional, unintentional ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2014 ಅಲ್ಲಿ 11-13 ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಶೇಕ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೈ ವೆಬರ್ ಅಂಡ್ ವುಲ್ಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಶೇಕ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್? ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೇನೆ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳಾಗಿ ಯು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. Instead of said, you say stated. Instead of told, you say explained. Instead of feels ಅಂತಂದ್ರೆ you say opined. ಈ ತರ ಪದಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 1-2 ಐಡಿಯಾನ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. Then you formulate it as a own, and he says it is shake and paste. It's a huge problem. ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ 2006 ಇಂದ ಬಂದದ್ದು. Pawn sacrifice plagiarism. What is pawn sacrifice plagiarism? You quote the quotation either in your footnote or in your endnotes. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ವೈಸ್ ವರ್ಸ, ಅಂದ್ರೆ ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಂಡ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಪಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೋಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ರೈಮ್. ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗಿ. Disguised, as I told you, translation is an area that people are not quoting the source. Huge area. ದೊಡ್ಡ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Next is compression. If you have a big book, what you do is that you compress the book into a small book. ನಾನೇ ಬರ್ದದ್ದು ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. That's huge wrong. Dispersal. Once again you have a big book. ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜರ್ನಲ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬುಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್
template. Let's say Pratibha madam has done a sociological study of government arts students ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಕಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ, ನೆಲಮಂಗಲ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ನೆಲಮಂಗಲ, ಇಲ್ಲಿ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 50 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. Right? That's called template. Don't do that. That's a huge form of plagiarism that's happening. Next. Turnitin ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. It has listed out some plagiarism. We'll go one by one. Clone. Next slide. I've given you examples. See this clone submitting another's work word for word as is one zone. See that? See original and plagiarized version. Is there any difference? Anything nodi? Modern education relies on computers and the internet. See this? Right? This is called clone plagiarism. Next slide. Control C aleno copy significant portion from a single document or source without making any changes. Here Strudwick 2018 and a bit to ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? This is not without reason as tracking physical activity and weight loss progress on the go can be an effective way of managing weight. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. There is no change at all. This is called control C plagiarism. Next, find replace aleno. You copy the content, replace the keywords and synonyms without changing the information. See here, I have put it into red. Here, the plagiarized version, I have blocked it in black. Instead of activity, it is exercise. Instead of way, it is what their method. Instead of one study, it is according to a study. And instead of activity, movement, monitoring food intake and exercise, full consumption and workout. That's the change. This is absolutely nothing. This is plagiarism per se. Next, fourth one, remix. They take from different sources. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಲೈಸ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ he is writing what? Smart learning education. He starts starting from the second. Smart learning education, modern education, a fundamental right of every individual. Right? He's mixed from 2 sources. He's not quoting the source at all. Next slide. I have borrowed the whole thing from this particular file. It is Jamie Weller. This particular file I've borrowed. Recycle is a mosaic plagiarism ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Recycle ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಅದೇ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವುದು. Hybrid, perfectly cited sources, copy passages without citation. Once again, what I have told you previously, mosaic plagiarism, copying from various sources and they repetitions. I have not given the example. Next slide. Mashup. What is a mashup version? See here. The globe copied materials from multiple sources. Instead of globe, what has he written? Earth. The temperatures are still ticking upward, warming up, right? And then agree. Scientists conclude that considerable societal adana nodi, and then result, cause, and then rose increases more. That is, temperature is still growing. This is mashup. He is taken from 3 sources, original source. He has made it into one source. He has not even quoted from where it has been taken. Right? Next. I told you 404 error. You remember? Sometimes if you don't get on an internet, we get this particular thing, 404 error. Now what is this? Include citations that are non-existent. It is not there. It is fictitious or inaccurate information about sources. Now this inaccurate information ಅವರು ಹೇಗೆ ತಗೋತಾರೆ ನೋಡಿ. Once again, the same example I've given. Globe is heating up. Here also many studies are conducted that from North Pole to South Pole. Same thing. Repetition. Warming up is happening in North Pole to South Pole. Many studies conducted. Same ideas have been repeated. Please observe it. Right? This is a major threat. Next slide. Okay. There is another thing called aggregator, includes proper citation of sources, but paper contains almost no original work. Sources ella identify ಮಾಡಿ quote ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Original idea is missing. See here, he has taken from Berkey 2017. What has he done? He has taken the
second paragraph of good verbal written communication, made it into first. And second, he has written, in today's hectic world, he has written the same. The first thing comes at the last. What is your original contribution? What are you trying to say from that? So nothing is been happening. Next slide. Retweet. Retweet anna mosaic antanu karitare, mashup antanu karitare. Proper citation, but relies too much on text original. Text original ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and wording and structure, they are not being paraphrased properly. What is paraphrasing? Summarizing ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. They don't know the skill of summarizing. See here, endless diet. What is there? Numerous. Once again, it's a synonym. And most scientific evidence is lacking. Most lack any scientific proof. Some strategies ಏನಾಗುತ್ತೆ, some strategies ಹಾಕಿದೆ. And an impact on weight management, impression on weight management. That's it. Nothing else has happened. ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ they are not stating it properly. Next slide. There is another thing which is called as accidental plagiarism. Hinde adana consider ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, but now with the coming of internet and we are all constantly on the move to get the best, this accidental plagiarism has come into work very recently. This kind of plagiarism occurs when someone copies others' work unintentionally. You don't know you're copying. On your own you might write, it might look copying, or you're unaware of the existence of the similar content. So you cannot say I'm not aware. Even that is also a mistake. Didn't we say in political science, ignorance of law is no excuse, right? Very similar. Next slide. Paraphrasing without crediting the sources. Once again, Raman et al. 2019, he has paraphrased it. He has once again changed the words. Common strategies, commonly used method, burns calorie, weight loss, including improved mood, stronger bones, and a reduced risk of many chronic diseases. It makes your bones stronger. He has put the first into last and improves mood, reduces the risk. He has not acknowledged the source. Once again, that's a major problem. Third, next slide. Plagiarism of reasoning and style. What does it mean? Rephrases the entire content and structure of sentences line by line, resembling author's reasoning style without quoting the source. You're just parroting what the author is saying. Nothing else than that. You're not bringing out your point. See here, he's talking about dieting, he's talking about exercising, he's talking about giving up or you're shedding extra pounds. What is your take on it? My study says Raman et al. Is wrong. Raman et al. Is right. Raman et al. Is partially correct, partially wrong. I have done 100 things, 1, 2, 3, 4 researchers, questionnaire, and this is my conclusion. Nowhere it has come. He's just quoting from the source. Next. Plagiarism of metaphors. This is galore. All the stylistics, metaphors, simile, personification, many things, language, syntax, diction. Diction means choice of words. Phonemes, everything is picked out verbatim. Ellavu verbatim inda ಹೇಳ್ತೀರಾ. I'm just giving you one exercise. Original, her tears were a river flowing down her cheeks. How does the writer use it? I could not see her crying as the tears were flowing down her cheeks. Verbatim copy. That's huge wrong. Next slide. This is something really shocked. I'm giving you a general knowledge statement. I'm talking about anxiety and stress. What is a general knowledge statement? Anxiety is an emotion. It comes with what? Tension, worry thoughts, physical changes, and blood pressure changes happen. Stress is a psychological pain or a disorder. Now, this man, Suvantis, has given brain hacks to help us out. Now, what is the plagiarism of idea? We'll do one-to-one. Convince your brain that you are safe. Now, instead of convince, what does man write? Train your brain. That's it. Then, practice positive thinking. To think positively. Convince your mind, right? Journal to release your emotion. Now, what is journal to release your emotion? Note down your emotion, right? What he meant is that write in different journals so that you can vent your feelings. ಬರಿತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಆಳವಾಗಿರುವ ಯೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. He says no. And then accept that you can't control everything. Accept and ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? Let go. That's it. Same words. Habituate yourself to fear. Make yourself habituated to fear. And finally, try
ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಅಲರ್ಟ್. ಇವರೆಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ? ಟ್ರೈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಸಿ how beautifully you get lot of pamphlets. ನಿಮಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ pamphlets ಇದೆಲ್ಲ, ಇದರ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಜರಿಸಂ per se. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಷ್ಟು ಪ್ಲೇಜರಿಸಂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದನ್ನ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ why don't I work on review of literature? ನಿಮಗೆ PhD ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟರೇಚರ್. ಫಾರ್ ಯುವರ್ MPhil purposes you have to do something like 50-60 reviews of literature you would have done. For your PhD it will be 100-150 depending upon your topic that you have taken. So ನಮ್ದು ರಿವ್ಯೂ ಲಿಟರೇಚರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ I found this article by Eunice Rattenbach very interesting. ಇದು ಇಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Next slide. Yes, over reliance on low quality sources. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. That's a basic thing. ಏನು? non academic sources. Blog is not of quality. And then opinion pieces ಏನು? ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು, ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನು. All that is not quality because it is not research. Publication by advocacy groups. Some advocacy group says my religion is good. Some advocacy groups say my religion is really bad or good. Don't go by that. Daily news article, if it is not researched, it's not of quality. And generally unlikely to be as academically sound. Well researched paper, objective ಆಗಿರಬೇಕು, scientific ಆಗಿರಬೇಕು. Please go to a journal article. It is research. And then the article which has high index value is research. Articles published, for example, by CUP, Cambridge University Press, Oxford University Press, Rutledge, ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಯಾವುದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ, ಬಟ್ ಬಿ ವೇರಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪುಷಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಜೆಂಡಾ, ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಇರೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಯು what is required. See here, very skeptical. Blogs, publication, daily news, high quality mainstream ideas, books by experts, peer reviewed journal. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾನು ವೆರಿ ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾನ ಹೇಗೆ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? somebody writes it. The person who writes this must have done research. ಎಷ್ಟು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. If it is not research, it's not a good writing at all. Please make sure the best of the article you should lay your hands on. Second, next slide. Lack of landmark or seminal literature. What is landmark? Literature that is very, very important. Adilla. Absence of it. Articles put in a specific research on the map. Antaha articles annu odbeku. The student isn't aware of that particular literature. Ide anta student ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Should only present most up-to-date studies. He thinks only up-to-date studies. He shouldn't go back to the previous study. Previous studies annu odbeku. What is their contention? But how do you find them andre? Please go to Google Scholar. Google Scholar ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು Google ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ Google Scholar ಅಂತ ಹೇಳಿ. Identifying handful of articles with high citation sound. You will also find studies most commonly cited in textbooks and Wikipedia. Don't use Wikipedia as the only source. There are other sources also. I've given a screenshot. Next slide. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ Google Scholar ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ citation ಇದೆ ನೋಡಿ. These are all the researched articles. Please go in for those articles only. Rest article ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. But research article ಅಂದ್ರೆ you need to do this. Next slide. Lack of current literature. What is lack of current literature ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇರುವ ಲಿಟರೇಚರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು? acknowledge key differences between old and new. How do I find current literature? How do I find old literature? And then please go to Google Scholar. Next slide. You find here since 2017,
since to 2021. ಅದರಲ್ಲಿ click ಮಾಡಿದ್ರೆ on your left side, you get the literature that was produced in that particular era. You should look into that kind of literature. Next slide. Yes, this is where major pitfall happens. ಯಾವುದು? Description instead of integration and synthesis. ಏನು? The summary is said. ಏನು summary ಹೇಳ್ತಾನೆ? Researcher A said, researcher B said, researcher C said. ಅದನ್ನೇ literature review ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. A ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, B ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ. We don't think on that. ಯಾಕೆ? We are looking at gaps in the understanding that will push my subject ahead. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, areas that doesn't fit, pieces that are missing, I am looking into those pieces that are missing. Do researchers disagree on what literature? We need to have balanced one. What is missing? Many reviews I've seen that A said this, B said this, C said this. That's the end of it. That is a review. I am going to look at this. Okay, if A, B, C have done it, what are you going to look at it? A has missed out on 1. B has missed out on 2. C has missed out on 3. I have to list it out. Alle bariyabeku nan review barta. We don't integrate it. Then fifth one. Next one. Irrelevant or unfocused content. Other contents which are not relevant for our particular thesis is listed out. What is it? Research aims, objectives, research questions. Dayavitu, you have to go back to our aims. Objective ಏನು, question ಏನು, please go back because there are plenty of digression. ಅಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, I've taken one particular title. Let's say it could be an MPhil title or a PhD title. It could be a title for a project work also. Let's see, cultural significance of 19th century foods in India. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ? Cultural significance. ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು? 19th century. Cultural significance. ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು? ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ತಗೋಬಹುದು. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಏನು? ಯಾವುದು? ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಯಾವ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1 2 3 4. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್? ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ವೈ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಶ್ ಇಸ್ ಕುಕ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್? ಪೊಂಗಲ್ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಪೊಂಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಗೋಬಹುದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕುಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕುಕ್ ಬುಕ್ಸ್. ಅದಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್. ಏನು? ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ಡೈಗ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ ಅ ನೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪುವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಲೇಔಟ್. ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್, ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಬರಿತಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್. Have an outline pen down. How should I have a structured and very well literature review? Introduction, body section, conclusion. What should introduction include? You're introducing a topic, you're writing definition, you're writing the scope of your literature. Vyapti anna barita idira. And then your body section, as I told you, thematically, chronologically, analytically, methodologically, in whichever way you want to frame it. The conclusion should bring in gaps in the understanding. What are the gaps I'm looking at? What are the gaps that are prevalent? That is why my research is happening. Connection ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿಟರೇಚರ್ ರಿವ್ಯೂಗೆ I'm afraid it is going to fall apart. Next, plagiarism and poor referencing. Heaviest penalties ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. While it is so easily avoidable, put it into your own words. But if the original author has said perfectly, write it. I cannot, paraphrase in a better way. Original author chanda bardiddane. Please write it. No problem. But cite the sources. Next. Okay. This is what I got from the net from Warren Potter. 2-3 ಕಡೆ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. But this seems to be a well researched thing. ನೋಡಿ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನ್ನ plagiarism ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, Leonardo da Vinci is a famous He's a multifaceted personality, painter. His famous Vitruvian Man dates back to 1490. Research carried out in 21st century by Claudio Sgarbi, an Italian historian, has raised question about its originality. The research seems to prove that Vitruvian Man is a copying of a drawing done by friend of Da Vinci, architect Giacomo Andrea del Ferrara. Anta heli research namage helide. You cannot pull up Da Vinci for that. But
Even the previous work has also been checked for plagiarism. Even William Shakespeare is no common man about it. Law-fitted college professor John Sluter did an independent study along with Dennis McCarthy. He used anti-plagiarism software. ಅವರು ಬರ್ದಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಬೆತ್, ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್, ಹೆನ್ರಿ ದ ಸಿಕ್ಸ್, ರಿಚರ್ಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಹೆರಾಲ್ಡೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಬ್ಬ ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ, ಜಾರ್ಜ್ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಬೆಲಿಯನ್ ಇಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ಲ, ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫೇಮಸ್ ರೈಟರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಹೂ ರೋಟ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ರೈಟ್, ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ? He has included the word plagiarism as a word in his 1755 dictionary, a dictionary of English language. The definition which he says for plagiarism is a thief in literature, one who steals the thoughts and writings of another. Seem quite ironic, yake Johnson's dictionary borrowed numerous definitions from preceding dictionaries and he has not acknowledged it. This is the study that has been done. And Rudyard Kipling, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು 90s kids, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ all of us have read about Rudyard Kipling. ಅವರು ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ he has written, I want to quote the last lines. In fact, it is extremely possible that I have helped myself promiscuously about, but at present cannot remember from whose stories I have stolen. ನಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. So plagiarism has happened. Next slide. American author and disability rights activist Helen Keller was also attacked because her short story, The Frost King, which came in 1900, resembled to that of The Frost Fairies written by Margaret Canby Keller. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಸುಲೇಮಾನ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೆಂಟರ್, ಅವರು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಈಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹರ್ ಟೈಮ್. And then in 1950s, the great man, Dr. Martin Luther King the Jr., who graduated from Boston University, ಅವರು ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಜರೈಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟೋರಲ್ ಥೀಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಹಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜಾಕ್ ಬೂಸರಿನ ಥೀಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಜರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And they taken from works of Paul Tillich. And to add more fuel, or tumba famous speech, which is anthologized every time, I have a dream, bore a huge athava vague resemblance to another speech of Archibald Carey Jr., who delivered a similar monologue in Republic National Convention. Even no research, right? Even Martin King Jr. was not spared. Next, another two more items. The famous Joe Biden, you know him, right? Idu ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ sources ಬಂತು. Ran for the presidential election in 1987, ಅದನ್ನ 1988 ಅಂತನೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. He plagiarized parts of the speech delivered by British Labour Party leader Neil Kinnock. ಅವರು ಆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ Biden was forced to acknowledge ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ that he had plagiarized the speech, 1965 speech ಅಂತ acknowledge ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಂತು ಅದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಂತರ the famous lady Jane Goodall, the lady who took care of gorillas, ಅವರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ Primatologist, Seeds of Hope, Wisdom, Wonder and World of Plants, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ they are taken from Wikipedia and websites. Neither Goodall nor her co-author Gail Hudson provided any accreditation. ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. When asked, ಕೇಳಿದಾಗ what she said, chaotic method of note taking. ನಾನು ಚಂದ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಚಂದ ಬರ್ದಿಲ್ಲ? ನೋಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. And promised to correct them in the upcoming second edition. So mistakes have been done. ಈಗ plagiarism detection tools ಇನ ಬಗ್ಗೆ 3 authors ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ author? ವಂದನಾ ಚಂದ್ರ, then Satish, Lakshmi Narayana. Next slide. These are the plagiarism, anti-plagiarism software. I'm leaving my PPT with you only. You can slowly read it out. Turnitin is the most accepted, followed by Authenticate. Turnitin, Authenticate and accept ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Urkun, Show the Suddhi ಅಂತ ಹೇಳಿ 2019 ಅಲ್ಲಿ it was introduced. And then PlatScan subscription, ಇವೆಲ್ಲವೂ subscription ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. Subscription ಇದೆ. Next slide. Wiper free, ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೈ ಎಸ್ಸೆ, ಗ್ರಾಮರ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದೆ.
It is free for basic and then you have to pay money. Then Copyleaf subscription ide and then Unicheck subscription ide. Plag Tracker, I've given you the link also. Plag Tracker freemium alide. Next, Dupli Checker free alide. Plagiarism on Checker free. Plagiarism freemium alide. Copy Space is also for freemium. These are online anti-plagiarism software. Next, if you're going to look into free plagiarism checker, you have to look into these 4 points which are very necessary. What is it? Plagiarism checking tools, how much are they earning? Eshtu sampadane ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. They have to give their balance sheet every year. Note kodi. Plagiarism checker ನೀವು ಮಾಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, are they selling it? That's also the second check. How effective and accurate it is. That's important. ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ PhD thesis ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ಲೇಜರಿಸಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ಲೇಜರಿಸಮ್ ಚೆಕರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ಲೇಜರಿಸಮ್ ಚೆಕರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. You have to sit and think and write. In most cases, these are the 4 things that is very important. Let's go for plagiarism, free plagiarism checker. These are all free plagiarism checker. Dupli Checker, Plagiarism Software.net, Plagiarism Checker, X, just run through it. Plagscan, Program.com, smallco2.com, Plagiarisma.net. It is available in Android devices also. Next. Qtext.com, easybib.com, noplag.com. These are all free checkers. Next. Now paid plagiarism checker. Now here I told you, remember that I introduced you to the particular word called repository. Right? Now, prior to this particular thing, there are 2 things that you have to identify: repository, non-repository. Every university will have a plagiarism paid checker, right? Now let us say I'm giving example of Turnitin because I've seen many people using Turnitin. I have also used Turnitin also. They showed it to me. Now what happens is that in Turnitin there is an administrator. Okay, that particular administrator assigns to your PhD guide some plagiarism checker. And under your PhD or MPhil guide, there are 5 students, then your 5 individual accounts are given for plagiarism checker. Now what you do is that you go there, check it, and then they come back. There are 25 tables in that plagiarism checker. 25 tables in it. And that 25, you can use it, reuse it, and then if you completely complete it, by the time next time you use it, it will take 1 hour. Otherwise it has a word limit also. Now, as a student, if you're using it, it becomes repository. Repository ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Let's say ನಿಮ್ಮ ಗೈಡ್ ನಜ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಜ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಮೇಡಮ್ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಜ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು. ನಜ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಸಾರಿ ರಾಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಜ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತೆಗಿತಾರೆ. Suppose you go into non-repository ಅಂತಂದ್ರೆ it cannot be removed. It becomes what? Stuck there. So don't go into non-repository. Go as direct student. Direct ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಟೀಚರ್ ಇಂದ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸೇಫ್ ಆಗಲ್ಲ. Once again here, for free paid plagiarism checker, please look into the price. Turnitin and your Rubicon Authenticate are very costly. It's something like 4 lakhs, 5 lakhs, 6 lakhs. These are all institutional subscription. See what fits your budget. Look at the features. ಎಷ್ಟು ಯಾವ ತರಹ ಫೀಚರ್ ಇದೆ? Does it look at your grammar, punctuation, your citation, whatever it is? If it's able to have an enlarged version of the checker, it's great. Easy to use ಆಗಿರಬೇಕು plagiarism checker. It shouldn't be roundabout. And reliability ಇರಬೇಕು. Choose a plagiarism checker that has good reputation. ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಫೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. That is most important. Now these are paid checker. The next slide. Qtext, Copyleaf, Plagiarism checker, Dupli checker.
plagiarism detector, plag scan. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ original ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ನಾನು OURIGINAL plag scan ಮತ್ತೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂತು. Right? That's a new plagiarism checker, paid version. Next, this is from an article. Here I have listed out some of the strengths and weaknesses of the products. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ plagiarism checker ಅಲ್ಲಿ text matching software products ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. To put it short, it is said as TMSP ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. TMSP ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ particular plagiarism tool weakness strength ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೆ. Please go through it. Weakness and strength. Next, copyscape, functional for quoted plagiarism. Plagway, functional for letter-like symbol. Plag scan, partially functional. What are the weaknesses the particular software has? Next, strike plagiarism, unit check for plag. Next, ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ಲೇಜರಿಸಮ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ಸೇವ್ ಸ್ನೈಪ್, ಕಾಪಿ ಸ್ನೇಕ್, ಯೂನಿಟ್ ಚೆಕ್, CFP ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲಾಗ್, ಟರ್ನಿಟಿನ್, ಐಥೆಂಟಿಕೇಟ್, ಫ್ಲಾಗ್ ಅವೇ, ಫ್ಲಾಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, strikeplagiarism.com. These are partially functional. Next, as I told you, copyright and plagiarism, there are two different issues. Plagiarism issues are not strictly related to copyright issues, but they tend to overlap. Nimge example helide, copyright is a legal concept, plagiarism is a literary one. Publishers are more worried about copyright violation, intellectual property rights bagenu nimge helide. There ends my paper presentation. If you have any doubt, do ask me. Thank you, Dr. Bhanumati Haran, madam. She was like mother, don't you think? Correcting us with ethics of research. It was very thought-provoking and conscientious as well. So it is open for discussions and you can ask questions. You can ask questions. You won't mind? Guys, if you are not interested, better be quite hugely students. I'm listening from the half an hour and she is telling the good points for us who is going to further do the PhD or any other thing. Please, it's for your program, it's not for us. Everybody is our student. One second. No issues, ma'am. My voice is more, I can just... No, they have to hear. No? Just give to ma'am, I will decide. No, they have to hear your question. Sorry to interrupt, ma'am. No, it's okay. You will come here and ask questions. Yeah, come. Good noon, everyone. My question to ma'am is, when we refer each and every text in any of the sites or through any text what we refer in library, as you said, we mark certain things and we write it and we do not authenticate it. When the sites are not authenticated, then how to check whether that site is authenticate or what, as you said in Wikipedia also or in encyclopedia also, when it is not true, then what is the meaning in going to such sites and why the younger age students are not using the library as a source, and if it is also not proper books are provided over there, then where should we go and how the sources are to be selected? Thank you, ma'am. My voice is also reachable, I suppose. It's okay. It's better you speak with the mic. You speak with the mic, there are some online participants also there. And you can use this. Hemant.
Madam, what you said is true because I foregrounded my whole talk with the review of literature, and I told you which are the authenticated one and which are less authenticated one. I mean, I use skeptical and less skeptical. The first thing that we have to bear in mind when you take up a particular topic or whatever, not only for research but also for our study, make sure that you get it from a peer-reviewed journal, right? That's the key. And second important thing is that our guide or our mentor is the right person to guide us. Third, the publishers are the right person. As I told you, I come from a literature background, then Routledge publication, Black Swan publication. There are certain publishers which are of great repute and you can always go through it. And nowadays, it has been made mandatory in different universities, professors also, to publish their articles. So whatever articles they have published, they have their own line of research. Whatever articles they have published and whatever research has happened, they would have given you a list of bibliography. Right? That is another way to find out. Fifth thing is that I don't mind you taking from blog or from a news writing article, provided we do an authenticated research on that. Even that idea could be taken, but it should have, what shall I say, a proof. Many things have happened in history, but as a historian, and you're a professor of history, you always say, okay, as we say, being a student of history, how do you authenticate it? It should be authenticated with, what shall I say, enough incidents that has happened. People in those days should have written and people in those days should have commented upon. It should have appeared minimum in 3-4 levels of our understanding. Has it come there? That is one way of doing it. Multiple ways I've told you. Now, nowadays, Hindu and even not nowadays, previously Hindus' articles were well researched. In fact, I do remember when I was doing my research on Indian freedom struggle, literatures of Indian freedom struggle, there was a news item in Hindu, it came, 100 days, last 100 days of Gandhi. It was an excellent news item. Times, I don't know whether Times now or another weekly also brought in the final days of transfer of power that happened. All the articles that came, they were very well researched, authenticated. So the moment you know it is research, we need to authenticate it. You can take directly from them. That's no hazard at all. It has to be researched and authenticated. Thank you. Yeah. Madam, namaskara. ನಾನು ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಚೌರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕೃತಿ ಚೌರ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಿದಾವ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೋಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಫ್ರೆಂಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಯಾವ ಕೃತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ 1910 ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಮೂರನೇದು, ನನಗೆ ಪರಿಚಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಥೀಸಿಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು, ಮೇಡಮ್ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1950s ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 40s ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ PhD ಥೀಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್? ಹರ್ ರೆಲ್ಮ್ ಇಸ್ ವೀಣಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ PhD ಥೀಸಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಆಗ ಕೃತಿ ಚೌರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟರಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದಟ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್. ಬಹಳ ಹಳೆಯ ನಮ್ಮ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಕನ್ನಡ ಆಗ್ಲಿ, ತೆಲುಗು ಆಗ್ಲಿ, ತಮಿಳು ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಹಳೆಯ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಂದಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೆಯೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್.
Ma'am, Huh. just I have this puzzle. Only the quality research, quality publications, if they are free from plagiarism and you are nowhere, so bad quality, good quality. That is what my understanding of research. And where everybody, not everybody, majority of the chunk want to do it. They want good publication, but they don't want out of this plagiarism issue. How to make people to be ethically correct to try to see that to improve our quality? It's a general question. So, It's okay, sir. yeah. You know what? As I told you, being a student of literature, when I studied in Mangalore, my teachers would beat me on the knuckles. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪದನ ಹಾಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಔಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟಿಂಗ್, ಬೈ ರೋಟ್. You just mug it up and then you put it down. That shouldn't happen. Individual agi students ಕೊಡ್ಬೇಕು. I just want to quote an incident that happened, which happens at a small age. ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗು ಬಹಳ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ, A for apple ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು 10 times ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. The child was in kindergarten or first standard, I don't remember. ಆ ಮಗು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪನೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, A for apple, ಅಮ್ಮನೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಜೊತೆಗೆ ತಾತಾನೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಅಜ್ಜಿನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಮಗು ಏನಾಯ್ತು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. A ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, B ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಗೊತ್ತು, C ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಮಗು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಮಗು ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಹುಚ್ಚಲ್ಲ. I had seen the child hyperactive. ನೀ ಬರೀ A for apple ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಮಗುಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ A ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. What are the words can go along with it? It could be ant, it could be antil, it could be antilla, the house or whatever. Just make the child think. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಮಗುಗೆ ಆ ಮಗು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರೈಟ್, ಅದು ಒಂದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ಸಿ. ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನ ಒಂದು ಕಿಂಡರ್ಗಾರ್ಟನ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ರೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರೋದು ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಬಾಬಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಶೀಪ್ ಗಿಂತ ನಾಯಿ ಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆ ಚಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ. there is something in it. What does Baba Black Sheep has ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, but I will come and teach it because learning rhymes is a childlike experience ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಎದ್ನಿಂತ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ I just want to go around the school ಅಂತ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ones are 2 ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಂಚ್, ಥರ್ಡ್ ಬೆಂಚ್ ತನಕ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು. 2 ones are 2, 2 twos are 4 ಅಂತ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿತ್ತು. 4ನೇ ಬೆಂಚ್ ಹೋದಾಗ ಮಾತೇ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು. ರೈಟ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೀಚರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಬೆಂಚ್, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಸೇ 2 ones are 2 ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ರು. ರೈಟ್, ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ, 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೇಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಸಮ್ಮರಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್, ನೋಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್. ನನಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, we were asked to listen to the news in the radio. ಆವಾಗ ತಾನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಟಿವಿ ನೋಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಗುಡ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಲಿಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕ್ಯಾನಡಾ, BBC ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ 1000 ಮೂವೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಕೂತು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ನನಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಯಾನ್ ಬೋಥಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಲ್ಕುತ್ತಾ ಇಸ್ ಕುಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ಲೆಂಡ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ವರ್ಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕುಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಆ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಡೈಲೆಕ್ಟ್, ಅದು ಬೇರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ
They're exposed to only Caxton's version of East Midland dialect. He belonged to that particular dialect. ಆ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಂದ. ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಬುಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಬಸ್ ಅನ್ನ ಬುಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೆಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಡೂ ಒನ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಸಸ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗ 12 ಟೆನ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಾಟ್ ಮೀ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್, ಐ ಗೋ, ವಿ ಗೋ, ಯು ಗೋ, ಹಿ ಶಿ ಗೋಸ್, ದೇ ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಗೋ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೈ ಬರಿ, ಡಾನ್ಸ್ ಬರಿ, ಸಿಂಗ್ ಬರಿ ಅಂತ 10 ಬರೆಸೋರು. ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತಗೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡು. 3ನೇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿ, 4ನೇದು ಮಾತಾಡು, 5ನೇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡು. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್. 5 ಫೇಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇವತ್ತು ಟೆನ್ಸಸ್ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಪರಿಗಣನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ my student Nanjunda is there. I used to conduct 4 spoken English classes during the annual scheme at Government College ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ. ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಮ ರಾಮೋ ರಾಮಃ, ಹೇ ರಾಮೋ ಹೇ ರಾಮಃ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಆ ಪದಗಳನ್ನ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಗೋ, ವಿ ಗೋ, ಯು ಗೋ, ಐ ಡು ನಾಟ್ ಗೋ, ಐ ಡು ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ 50% ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಇದು? ಖಂಡಿತ ನಡೀಲೇಬೇಕು. ಈ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ 2 ಸ್ಕಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ನಾನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಪೇಪರ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಧಾರಣ ವರದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಡೀತಿದೆ, ಯಾವುದೋ ವೆಬಿನಾರ್, ಯೋರ್ ಟಾಕ್. ಇದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. We had the practice of writing own sentences. Nowadays, as a teacher, I observed that one sentence concept is only not there. Including my kids. First one goes, the second one he says, one sentence means Swanta Vakyadalli Rachisi. Some word she has given. I told n examples to him, but he is not ready to accept that. Can we say that the higher education method is not right, or are we not following the method of old educational skills? ಮೇಡಮ್, ಆವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳೋರು. ಏನು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದ, 7 ಸಮುದ್ರ ಇತ್ತು, ಹೆಂಗಿತ್ತು